máìkì gbẹ́nu sí máìkì Nàìjíríà ti fẹ́ lọ gbẹ́nu sí máìkì ní United Nations yé ṣúgà ti já who go settle this matter ta ló máa parí wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí Nigeria versus United Nations já máa gbà pò lélẹ́yìí já wàhálà gidi gan òun lélẹ́yìí Tinubu President Bola Ahmed Tinubu bàbá olódòdè versus àwọn Fúlàní ẹ wá jẹ́ kó rí yín pé o ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀sí di ọmọ ẹlòmíì o àwọn òfin ọba wa bá yín ṣeré o ọmọ olódòdè aláìkò fọ́ ni fíìmù yẹn lọ́ǹgì gan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní drag bàbá ni àwọn Fúlàní versus bàbá Nigeria versus United Nations the worst part ni pé Fúlàní versus Fúlàní kò fọ́ ni o Yorùbá nation àbórí yín ló ń jà ni bóyá orí àdó gan ló ń jà àbí ká sọ pórí àfà àbí àwọn Yorùbá nation tó ní ká má sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbé ẹnu wá sọ̀rọ̀ àbí àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n lọ sign di àbíyáfù àbórí wọn ló ń jà ni. Now over 1 year Ajia Amina, did you remember wípé president tó wà ńbẹ̀ yìí this present administration kò tí pé ọdún kan tó débẹ̀ kí ya ide mo kó má sọ̀rọ̀ bóyá tí ó bá sọ̀rọ̀ bóyá Yorùbá má fọ́ lójú kò ì pé ọdún kan táwọn Tinubu débẹ̀ àbí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà láti inú oyún ni wọ́n ti ń tún ìlú ṣe láti inú oyún tí ó bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan báyìí ní òótọ́ máa bá ẹ mọ̀ madam tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹ mọ̀ wọ́n Deputy Secretary General nìyẹn àwọn ni wọ́n represent Nigeria ní United Nations Ajia Mohammed Amina Mohammed àwọn ilẹ̀ ń wò yẹn òun ló sọ̀rọ̀ kan last week tẹ́ ẹ̀ bá tí gbọ́ ẹ̀ tí gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn òun ló sọ pé Nigeria economy pé administration lè wọ́n ti fix ẹ̀ kó mọ̀ kó má sọ̀rọ̀ kó mọ̀ kó má sọ má kà fún yín a máa wá play video Fúlàní mi ti jáde fún báyìí ọlọ́dẹ wàá ṣe Fúlàní tó jáde fún Fúlàní tẹnu ẹ tọrọ ni wọ́n jọ kó fún àwọn burúkú nìyẹn ní níbo wọ́n dárúkọ ṣìrórò tẹ́ bá ẹ lọ ka news yẹn nísìn àwọn àmì Nàìjíríà ní ṣìró tó ní kó máa ṣọ́ ṣìrórò wọ́n ti di ẹrù wọn wọ́n ti júbẹ̀ wòrò àwọn àmì Nàìjíríà àmì tí wọ́n deploy lọ sí ṣìrórò ní north side on notice wọn ò notice àwọn aráàlú tí wọ́n di ẹrù wọn wọ́n ní wọ́n ti sá wọgbó wọ́n ti sá lọ you know why wọ́n wọlé wọ́n pa wọ́n bí chicken ni wọ́n wọlé wọ́n pa wọ́n bí ẹran ni and this woman representing Nigeria ní United Nations ó wá bọ́ta 3 days ago ó lè sọ̀rọ̀ wípé Nigeria of nowadays sí o the present administration tí wọ́n wà ńbẹ̀ ó ní wọ́n ti ṣe Nigeria gbogbo ẹ̀ ti dá ó level it wọ́n ní ẹ̀wọ̀n Nigeria ìgbádùn lẹ́wọ̀ ẹ̀ ń yọ̀tọ̀ mí sí ni oníkálukú yín flẹ́ńjọ ni tẹ́ bá rìn gan láàrin ọjà tẹ́ bá mọ̀ rìn ẹ lè rí báàgì ráìsì rẹ̀ ní títì ṣẹ́jú ẹ̀ wá ni òkú òmọye tó ń dágọ̀ ṣọ́mọ ti ẹ̀ lọ sí school Nigeria kò lè mọ̀ pású strike àbí wọ́n plan láti strike another strike àwọn ọmọ tẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó ṣọ́ wá lè mọ̀ ni kò lè mọ̀ ẹ̀ráwẹ̀ bó ṣe ń dán ni ẹ̀ bóyá ń ṣáìn ni wọ́n ló ṣe fẹ́ mọ̀ wípé up nepa kò síná ládùúgbò kò lè mọ̀ á ní Nàìjíríà ti dá ni ọmọ Fúlàní ni Fúlàní ẹgbẹ́ ló wá bọ́ta nísìn tó wá takò ẹ gbọ́ fídíò yẹn ẹ̀rọ abáyà àánú àṣeyín bí wọ́n ṣe kó àwọn 240 women àbí 240 àbí 400 ni I don't even know wọ́n náà ti kó wọn lọ sọ lọ́mọdé àdágun okó kí ẹ má dágun pọ́nrán tí yóò expect unexpected pọ́nrán obìnrin yìí dẹ̀ lè sọ láti sọ àtàwọn ọkùnrin sọ pé ká bẹ̀rù obìnrin ìyá ó yẹ ká kà síta náà ẹ yẹ kí sáré kà síta fún yín. UN Deputy Secretary General Ajia Aminat Mohammed, who gave the global body's
position said over the past 1 year, ẹ bá mi bracket ibẹ̀ yẹn. Over the past 1 year, Nigeria has witnessed progress from the reforms introduced by this administration to stabilize the economy. Wow. Ẹ bá mi bracket ibẹ̀ yẹn náà. And we can see that the country creditably has improved. Wọ́n tún fún ní credit has improved. Wọ́n fún Nigeria ní credit. United Nations ló ti sọ̀rọ̀ yẹn. Tó bá mọ̀ kó má sọ. Àgbákò ọ̀rọ̀ tó sọ tó fọ́ ọgbọ ẹ̀ lójú ni. Bí ẹ ká sọ pé orí àwa Yorùbá nation ló jà. Tàbí ká sọ wípé orí gbogbo Nigerians pátá tí ebi ń pa ló jà. Tó jẹ́ kí máa yìí fi bọ́ta kó wá kojú ẹ̀. Kó wá fọ́ everything lójú. Ìpè irọ́ yìí pọ̀. Ìdókùdò ni wọ́n ń dú àwọn ìyàwó àwọn. Ebi ń pa àwọn ìyàwó àwọn, ebi ń pa àwọn nínú ọ̀sàwọ̀ òrókò lọ. Kódà àwọn tó ń san táàsì fún àwọn ajínigbé tó bá fẹ́ ro oko. Kò kéré oko ẹ̀, o máa san levy ni. Ó ròyìn iye sójà Nàìjíríà tí wọ́n ti pa nípakúpa. Ó ní kí Tinubu dialogue, Tinubu lòun ò ní dialogue. Àgbákò lélẹ́yìn tó bá ń gbọ́ jáàmù àgbákò. Ìjà tó wà nílẹ̀ yìí, ìjà jáàmù àgbákò ni. Oníkàlùkù ń kó fúnra wọn báyìí ni. Wọ́n ròyìn. Ẹni tẹ́ ń wo yìí, Professor Yusuf Usman lẹ́ ń wò yẹn. Every time tí Tinubu ti débẹ̀ ló ti ń jáde fún Tinubu. Olóhùn mọ̀ tó ń dùnnú ẹlẹ́wọ̀n bá Tinubu. Èmi kọ́ ni mo sọ o. Ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ, kì í pé kíkà. Fídíò ni ẹ máa wò. Olóhùn mọ̀ tó ń ṣe lẹ́wọ̀n bá Tinubu tó ń sago owó o. Náà fẹ́ ṣe ọdún kan. Ó máa yọ̀wọ̀ tí mo kẹ́ bá mi sákùn bẹ́ẹ̀. Lest I forget. Only past 1 year ni administration yìí ti ń ṣe dáadáa. Mo ṣe bí pé ẹ bá mi sákùn bẹ̀ yẹn. Kí lẹ̀yin rí? Only past 1 year. Wẹ́ kò sí wàhálà. Ayé miracle la wà yìí. Ìgbà mi ọmọ máa ń sọ̀rọ̀ láti inú oyún. Bàbá Tinubu tó wà ńbẹ̀ tó ti pọ́dún kan. Àbẹ́ ẹ̀yin sákùn bẹ̀ yẹn ó ní past 1 year. Ni administration yìí ni wọ́n ti fix economy Nigeria. Ní Nigeria sì ti ń gbádùn. Tí wọ́n ti pé ọdún kan lórí àpèrè. Àmọ́ kì í ṣe bí ẹ o. Bí ẹ kọ́. Ebi Fúlàní ni ẹ, you have to protect yourself and protect your family. Ayé Buhari ló ti wà ńbẹ̀, Buhari ló fi síbẹ̀. Wọ́n ṣà ń ṣe ní ọwọ́ kan wọ́. Bàbá Tinubu ẹja dá dúró. Kò sí nǹkan mi tó fẹ́ fọ́ òkìní lójú tayọ pé Yorùbá nation. Because the more you come out to, kò sí intervention lójú àwọn people yìí tẹ́lẹ̀ ṣe tó lè dá. Tẹ́ bá ń plan láti ṣe ní ti tó máa dá. Wọ́n ò ní jẹ́ kẹ́rí ṣe. Ẹ ń fi Nigerians gba géèmù ni. Gbogbo wa láwọn pé géèmù lẹ́ ń fi Nigeria gbà. Tí APC bá débẹ̀. PDP tó ti ṣe for years tí wọ́n ti fail. Àwọn ò ní fẹ́ kí APC débẹ̀ kó rí ṣe. You know why? Tí APC bá fi lè débẹ̀ tó bá fi lè rí ṣe. Then it will continue to be APC. Àwọn ò ní fẹ́ kọ́ ní pé tó pé àwọn fail. Kẹ́yìn wá ṣe kẹ́rí ṣe láíláí. Wọn ò ní gbà. Then tí APC náà bá kú ńbẹ̀. Tí PDP náà bá débẹ̀. APC náà ò ní fẹ́ kó sọ pé PDP ló rí ṣe. It will continue to be PDP for life. So àwọn náà ò ní fẹ́ gbà. Ẹ wá fi ẹ̀mí àwọn èèyàn. Ẹ fi ń dialogue. Ẹ fi ń ta kiting. Ẹ fi ń play game. Labour Party náà tó bá débẹ̀ kò ní ṣe anything. Because wọ́n yẹ máa di lọ́wọ́ mú ni. Ẹ máa ń dira yín lọ́wọ́ mú ni. Ẹ gbọ́ àṣírí tí máa yìí tú. Alhaji Usman, Professor Usman Yusuf yìí, ó tú àṣírí àwọn tó wà nídìí iṣẹ́ à ń kó àwọn ajínigbé agbésùmọ̀mí. Ó sọ àwọn tó wà nídìí iṣẹ́ yẹn, àwọn tí wọ́n rù wọ́n wọlé. Gbogbo pátá ló dárúkọ bí wọ́n ṣe kó wọn wọlé. Tẹ́ bá sọ pé Nigeria economy ti dá, pé security ti kúrò Nigeria, ó ní is an insult.
sí àwọn ó láwọn ò gbà wọn ò fara mọ́ Fúlàní versus Fúlàní wàhálà ti wà wá orí àwa tálíkà ló ń fìyà jẹ yín orí wa ló ń dà yín pọ̀ orí àwọn àgbẹ̀ kẹ́yìn bàbá wa lọ sign on their behalf tí wọn ò sí ńbẹ̀ lọ sign peace accord on their behalf orí wọn ló ń fọ́ gbogbo ẹ̀ pọ̀ àbí mo parọ́ yín tẹ́ ń wò mí orí àwọn pensioners tẹ́ fẹ́ yọ 20 trillion ibo lẹ pè wọ́n sí gan ẹ burú o ẹ burú gan ibo lẹ sí tàwọn pensioners sí tẹ́ fẹ́ fi ya mo fẹ́ yáwó lọ́wọ́ èèyàn sìn ẹ pẹ́ ní tó lówó pé pensioners o ẹ wá sign wípé a fẹ́ yáwó lọ́wọ́ yín we have seen many pensioners tí wọ́n ṣubú bí wọ́n ti lọ tò wọ́n fẹ́ gba owó wọn owó pension wọn because bí ẹnìkan ti mówó yẹn sọ kò sí báǹkì ó ń gba interest lórí ẹ̀ bí ẹnìkan ti fi ṣe business ẹnìkan ti fi ṣe contract àbọ̀ ti fi gbólóṣó àbẹ́ ẹnìkan ti fi kọ́lé kan àbọ̀ ti fi ra ẹ máa wá delay owó àwọn yòó níyàwó abọ́ ní bàbá ẹ ti sọ fún wọn now tẹ́ fẹ́ ṣe ni pé ẹ ti ẹ̀ fẹ́ ya ni without their consent láì bá wọn sọ láì sọ fún wọn pé a fẹ́ yáwó yín o ṣá lè yáwó yín o ẹ bá wọn sọ orí wọn ló dà yín pọ̀ Ọlọ́run orí wọn ló dà yín pọ̀ orí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ ṣe ọ̀nà fún tí àwọn ọmọ tiyín tí wọ́n ń gun jeep tí wọ́n ń fly private jet orí àwọn ọmọ tí wọn ò rí school lọ ṣùgbọ́n tí àwọn ọmọ tiyín tí wọ́n ń lọ sí school nílùú òyìnbó orí àwọn tí wọ́n ń jí gbé tó sì ṣe pé àwọn ọmọ tiyín ìlú tó wà secured náà wà tí wọ́n rí security lò orí wọn ló ń fọ́ yín pọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi kọ sí comment section pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bá Tinubu Yorùbá nation ló lè ṣe Ọlọ́run lẹ́yìn Yorùbá nation kò sí nǹkan mímọ́ èyí náà ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Yusuf ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Yusuf ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n tún pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ o wọ́n tún burúkú àṣírí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Yusuf ẹ sọ̀rọ̀ sir ẹ ṣeun thank you sir. What belongs to UN they will hear you wọ́n á dẹ̀ believe nǹkan tó sọ because you believe you are the mouthpiece of the Nigerians ní abroad àti ní tá bá ti ṣe show ẹ máa bá wa comment ẹ máa bá wa thumb up ẹ máa bá wa share we never know ẹni tó máa come across fídíò táwa náà ń ṣe yìí tí wọ́n wá sí comment section kọ́ bá wa bí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ pé Nigeria economy ti dáa wípé èlò ní báàgì ráìsì èlò ní minimum wage kọ́ bá wa bí woman tó ń sọ̀rọ̀ yìí wípé ìgbádùn ní Nigeria wà sí o kò sí wàhálà kankan kọ́ bá wa bí lọ́pọ̀ èlò ní petrol ṣùgbọ́n òkú òmọye tó ń dágọ̀ ìsídà káwọn mẹ́wàá l'Amẹ́ríkà àbí London kọ́ máa gbádùn kò jẹ́ kó mọ̀ wípé kò sí iná ní Nàìjíríà ibòmí ní Nàìjíríà sí wọ́n ti rí iná 2-3 days ni wọ́n ti fojú rí nǹkan tó ń jẹ́ electricity sójú and they cannot even avoid to buy petrol èló ni salary wọn èló ni wọ́n ń gbà ẹ bá wa sọ fún woman yìí kó bọ́ta kó wá wẹ́ ọkọ ẹni Ọlọ́run kì í ṣèkà èrè lọ́rọ̀ máa ń ṣe Fúlàní ẹgbẹ́ náà ló bọ́ta tó tú gbogbo àṣírí àwọn àṣírí burúkú àwọn àgbákò àṣírí wípé gbogbo ohun tó sọ àti táwọn tó kù náà ń sọ pé irọ́ ni ẹni tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ kò kí ń ṣèyàn yẹpẹrẹ ẹni tẹ́yìn náà mọ̀ tẹ́mi náà mọ̀ ni tẹ́gùn bá wọnú aṣọ apahùn dà lọ́rọ̀ tiwọn ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ìdẹ̀gbẹ́tẹ́ bá wa share fídíò yìí àwọn èèyàn náà gbọ́ Professor Yusuf Usman yẹn tẹ́ bá mọ̀ professor yìí pàtí bàbá Tinubu ti débẹ̀ ló ti mú bàbá Tinubu lọ́rùn dání ó ṣàn kó fún bàbá Tinubu ni ó ń kó fún bàbá Tinubu ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń pè é bàbá Tinubu ṣe pé àwọn pípé ìmọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe wọ́n ní kẹ́ dialogue wọ́n dialogue ló lè ṣe pẹ̀lú àwọn ajínigbé
Bàbá Tinubu dẹ̀ ti yarí ó lóun ò ní dialogue. Ta ló máa yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí? Àmọ́ ó dà bẹ́ẹ̀. Bó ṣe ń kó àwọn olówó yẹn táwọn náà pariwo síta, ó dàbí ẹni pé ó dà bẹ́ẹ̀. Tí ó bá yẹ pé wà self-centered o. Àmọ́ náà tó ń sọ, ẹ bá mi fi òye gbé. Say that this current administration, particularly the president, has not done very well in the area of insecurity. Well, tell us in detail why that is your verdict, given that this administration will be celebrating its first anniversary in a few days' time, and why do you think that where we are now in terms of insecurity is worse than where AJOAGBAYE Tinubu met it almost 12 months ago? Right, and I'm really surprised they are celebrating. What are they going to celebrate? For them to celebrate where they have put Nigerians to in the last 1 year is honestly been insensitive. You are restricting the discussion to security, which is what concerns the North, where I live, and Katsina, where I live. In spite of, contrary to all the propaganda and half-lies you hear, managers of our security peddling around that our national security has improved, particularly in the Northwest and North Central, the story is different on the ground. A large swath of our land. Rural areas are controlled by terrorists. Villages are still ransacked and pillaged. Our women have been raped. And our farmers cannot go to the farm because they're chased off the farm. And when they go to farm, they are levied. Our schools, since it's been 10 years since the tragic incidents of Boko Haram abducting 276 girls from Chibok, it's been 10 years. In the 8 months of President Bola Ahmed Tinubu, we witnessed 8 mass school abductions. From Federal University Gusau, Federal University Dusuma, in Ekiti there was one, and in Gada there was one, and most recently in Kuriga. So fellow Nigerians, in 10 years we are still seeing these mass abductions, and this is what has imperiled education in the North. Our highways, I've had the National Security Advisor saying the highways are secure. National Security Advisor, do not insult us that are living here and seeing the nightmare that this insecurity is bringing us. The highways in Nigeria, particularly in the Northwest, they are as unsafe as they have ever been. People have been abducted and killed at will by these terrorists. So do not take an early victory lap. Insecurity is imperiling the lives of people in the North. There are 3 main problems we see in the North. Pervasive insecurity, excruciating poverty, and hunger in the land. And the failure of the government, the states and the federal government to secure our people, for them to live their livelihoods, for them to go to the farm and farm. They are not asking for much. They are not asking for Lagos-Calabar highway where you spend 15.6 trillion. 56% of the national budget was spent on that, while our people have been taking hostages every time. So, mass abducting children and you getting them out is no success, it's failure. Look at the school in Kuriga, Kaduna State, where these children were abducted. Looked like an abattoir. Schools are not safe. Well, you brought out the 200 and whatever number of children from Kuriga, send them back home. How have you made that school safe? How have you made our schools safe? That our parents, that we can send our children to school. 400 women were abducted in Borno on the 3rd of March. Nobody is talking about them. Nobody. They're unaccounted for and they are lost. Nobody is talking about them, from the government of Borno to the federal government to this National Security Advisor. Nobody is talking about them. So please do not insult us and tell us security is better. It isn't. It isn't. Because the way we are doing things, we're just doing fire brigade approach. The military is taking hits all over the place, from Delta to Zamfara to Niger to Katsina. Our soldiers have been ambushed and killed every day. In the last 8 months, it's been reported that 500 officers and men have lost their lives in ambush by these terrorists. And any foe that ambushes you has a better intelligence than you. Where are we seeing this? Why are we losing soldiers, officers and men in ambushes to this ragtag terrorists? So please, please, and please, security is not better. And we get insulted when we hear those that are supposed to advise the president coming to tell the world
at no less a place in the convocation of Usman Danfodio University that security is better. No, it isn't. It isn't. And we must do better. And the way it's been done, we are not going to get there. Taking care of the security in the north, that which I know of, you must be able to do it sincerely, in a very strategic way, holistically, and involving everybody. And I've said it time and time again. Banditry is a social problem that has been left to fester, and we are now increasingly militarizing it. It's not a military problem, and it can never be won on the battlefield. Dialogue is a legitimate tool in any warfare, and we must do that. Zamfara state governor is saying, oh, there's no dialogue. See where we are today? He's fighting with the minister of state from Zamfara. And I want all the state governors in the north that have created their armed state militias to tell Nigerians, is security better today than when they came? All these their state militias, what they have done is they've stirred the hornet's nest and increased the bloodshed. We need elders to come in, calm things down. We need bloodshed to reduce. We need this conflict demilitarized. We need our military back to the barracks and save our young men and women from being killed all over the place. The only way to do it is to negotiate, is to go and do dialogue. It's not the job of the military. The military did not bring this mess. It is politicians that brought this mess. The military is brought in to clean after their mess. And they cannot do that because it is not a military problem. No amount of Tucano jets or whatever jets will solve this problem. We are putting the military in a very difficult situation. Politicians are messing this thing up. And hey, where were the state governors? 10 northern state governors went to America to look for solutions to security problems in their land. I've said it again and again. Banditry, all our social security problems are local. Solutions must be found locally, not in Abuja, New York City, London or Washington DC or anywhere else. Go back home and take care of your problems. I see them in the United States telling the Americans, oh, we have issues with no water, we are agrarian, they're the ones to tell you this. For 3 days you sit down there and just vomiting intelligence to them instead of sitting down home here and sort yourselves out. Oh, governors are buying armored personnel carriers, APCs. To do what? Is that your job? Is that your responsibility? You're supposed to build hospitals and schools and provide employment. You're wasting money on this instead of sitting down and coming, bringing dialogue and bring peace to your people. There's not going to be peace in this country. There's not going to be any development without reconciliation of our communities. This is not the job of the military. All of us must come in, reconcile, fighting communities before any development happens. I say this because recently I heard the federal government gave 50 billion PĽU initiative to go and build clinics here and there. I laugh. You're just throwing good money after a very bad idea. The first and foremost thing you should do is find ways to reconcile communities. And only elders, only clerics, only traditional rulers, only people in the community, concerned citizens can come in and bring peace to their land. Military will not bring peace to Mangu. Military will not bring peace to Zamfara. Military will not bring peace to Kaduna or Niger. Local people must bring peace to themselves. The military is overstretched. It's all over, deployed all across this country. Recently, the military pulled out of two bandit-infested zones in Maru. And in Shiroro, they've taken a lot of hits. They pulled out, unannounced, and left the people that way. It's an indication that should worry us. The military is getting fed up of this. Fed up of this. Our boys are getting battle fatigue. We can solve these problems by everybody getting involved and solving this problem. These are internal conflicts we must solve. You go to Washington, D.C. to tell them about problems in Zamfara, or our problems in the Plateau, or our problems in Benue, when you guys have never sat down. No of these governors have sat down for 3 days, either in Kaduna or NIPS, to discuss our problems. No, they went to Washington, D.C. So the whole thing is messed up. The governors have the levers of the drivers of insecurity. And they know that, not the military. Not the military. Take care of these problems, these things will be solved cheaply. Not by bombs. You cannot use bomb to... Look at, you find a place where vigilantes are killing Fulanis. Fulanis are killing vigilantes. All of them are armed. So what happens when the Air Force comes? Who do they bomb? Who do they bomb? And I hear the Air Force saying, yeah, we have decimated 1,000 terrorists. How can you tell that from the sky? Thank you, Professor.
So when we're doing it is wrong. Thank you, Professor. I'd like to ask you about something you mentioned earlier, because you spoke about the current governor of Zamfara State, Dauda Lawal, having issues with his predecessor, who is the current Minister for Defense, Matawale. Now, that seems to be a political issue. However, if there is a state governor and we have a Minister of Defense from the state, who do you believe is more responsible for security in Zamfara State at this moment? Is it the Minister in charge of Defense, or is it the governor? And if it is the governor, should he then be allowed to have state police to secure his people? Because right now people are feeling vulnerable, and you spoke about dialogue and how the governor of Zamfara wants to dialogue. However, with people feeling vulnerable, there has been a proliferation of self-defense militias and people self-arming themselves in these communities. So going back to Dauda Lawal and Matawale, the Honorable and the Executive Governor of Zamfara State, who do you believe is more responsible for the safety and security of his people? And should that mean that governors should be allowed to have state police? No. Okay, back to the political shenanigans between the governor of Zamfara State and his predecessor, the Minister of State Defense. And I spoke in Hausa. This is shameful and irresponsible of both of them. It's not about any one of them, it's about the people. They must work together, and I've said it again and again. If they cannot, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. wọ́n sá lọ wọ́n fi ìlú lẹ̀ fún wọn wípé ibẹ̀ sí àwọn aráàlú ẹ̀yà aráàlú níhìn lolúwa ràn mí lọ́wọ́ dé o ẹbí ní sẹ́rí túmọ̀ èyí tí ń ṣe títí dẹ́yìn lolúwa ràn mí lọ́wọ́ dé everybody yàdànù àwọn military sá lọ ó ní àjíyà tó wá represent Nàìjíríà ló ní economy Nàìjíríà ti ń da ṣé ìlú táwọn military ti sá lọ àwọn aráàlú náà wọn ò bẹ̀ṣù gbẹ̀gbà wọn ò ṣe méní ṣe méjì oníkálukú di ẹrù ẹ̀ ní ìgbé àǹfẹ́wé okòlóbìnrin wà nǹkan bẹ̀ sí everybody yàdànù everybody sá lọ kò nílùú àwọn tí wọ́n ń jí gbé 200 kìíní kan wí bàbí 400 náà sọ pé wọ́n jí gbé ń sìn ẹ kúkú gbọ́ tí màá yìí sọ wọ́n wà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jí wọn gbé dì sí o ìjọ tí pọ́n wọn bá dìde ìyàwó ilé wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ wà ń bẹ̀ wọ́n máa báyà sùn lójú ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ka kàgbákò wọ́n máa bá wọn sùn lójú ìyàwó lójú ìyá tẹ́nìkan gbọ́dọ̀ gbin nínú wọn ọlọ́mọ ẹ̀ka adágún wọ́n máa ṣe wọ́n báṣabàṣa tó bá ṣe wọ́n tó ti gbà nǹkan wọn yóò tán now ẹ̀yin kábíyèsí tiwa ẹ̀yin àgbàgbà tiwa Professor Yusuf Usman ló ń bọ̀dà tó ń sọ̀rọ̀ yìí defending his people ìdá ó ń ṣe torí pé Yorùbá ló wà ń bẹ́ẹ̀ ni láti fi bàjọba Tinubu jẹ́ ìdá ó ń ṣe láti protect àwọn èèyàn ẹni either of the two because a mọ̀ pé insecurity yẹn ó ń le sí Nàìjíríà ni ó ń lágbára sí ni ìdá wọ́n ń ṣe kí Tinubu máa rí ṣe tó wà tí pé Tinubu kó máa bọ̀ ń lé tẹ́lẹ̀ Yorùbá nation ló lè settle case tó wà nílẹ̀ yìí kò sẹ́ tó lè bá wa yanjú kápá Yorùbá nation kó ní kálukú dá dúró either of the two tó bá wù kó máa ṣe òun ló sọ fún yín nísì pé nobody tó lè ṣe ọ̀rọ̀ tí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sọ òṣà sọ ni wípé kó ní kálukú locally problem wa kò kí ń ṣe internationally locally ni ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́n tó sọ wípé àwọn politicians ni wọ́n mú wèrè wọ̀lú ó láwọn nìkan wá mú wèrè kan wá so wèrè mọ́lẹ̀ padà because gbogbo wọn náà jọ mọ̀ gbogbo wọn pátá ni wọ́n jọ mọ̀ bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ wọ́n mọ̀ bí àwọn boko ṣe wọ ìlú wọ́n mọ̀ bí insecurity ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ra wọn ó ní kí wọ́n kò ní kálukú locally ni àwọn north governors àwọn mẹ́wàá wọ́n lọ sí United wọ́n lọ sí America wọ́n sí America that same America ní Fúlàní ẹgbẹ́ wọn wà o tó ń sọ wípé ìlú ti tò ìlú ti dá that same America ní United Nations wà ibo ni wọ́n ti ń pàdé kì í ṣe America mi bí ní New York ló ti ń pàdé America yẹn náà àwọn northern governors mẹ́wàá wá tó náà wá kó bí àwọn ti máa protect region àwọn ẹ bá mi bèrè pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá dà àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ibo làwọn wà àtọdún mẹ́wàá tó kọ́ àwọn Chibok gẹ̀ẹ́sì dì sí
lé àṣùáìbù ojoojúmọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọmọ obìnrin yẹn sì wà bẹ́ẹ̀ dìsìn tó ń bímọ fún wọn tí wọ́n ń ṣèkó mọ́ wọ́n wá wọ yunifásitì wọ́n ń ká ọmọ yunifásitì àwọn tó yẹ kí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ lọ́la àwọn ògùn ọ̀làlẹ̀ ìlú tí wọ́n lè tún lù ṣe ẹ̀ ń lo China phone ṣé wọ́n kọ́ àwọn China lẹ́yìn China phone lò ẹ̀yin àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ súnmọ́ bíbí ìsà ẹ̀yin olórí ilẹ̀ Yorùbá òun lẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ Fúlàní yẹn ọmọ Fúlàní kan bọ́ta ní United Nations ó ní ìlú ti dá ó ní ìlú ti sùn ó ní administration tó wà nílẹ̀ níta ní sí over 1 year tí wọ́n ti pọ́dún kan ó ní wọ́n ti ṣe dáadáa kò ní parẹ́ ẹ̀ náà ṣáni tí ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ ń lù ẹbí pẹ̀lú èló ní agolo dìríkà ráìsì kò mọ iye ẹ̀ èló ní báàgì ráìsì kò mọ iye tí wọ́n ń tà up nepa kò mọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní sí Nàìjíríà asu strike kò ní ká àwọn ọmọ ẹ̀. If this man can come out speaking on behalf of his people either ó mọ̀ pa ẹ̀ either kò mọ̀ pa ẹ̀ either plan work àwọn èèyàn tí wọ́n ń jí gbé either kì í ṣe plan work wọ́n ní bàbá Tinubu kó negotiate bàbá Tinubu láti sọ̀rọ̀ ni ó láti bá wọn sọ̀rọ̀ ni bàbá Tinubu náà wò ní kó sílẹ̀ kanlẹ̀ àwọn tí wọ́n kó ń jẹ́ ìwòsàn náà ti kó wọn kalẹ̀ Sanfara gangan ní orísun àwọn ajínigbé nísìn tí wọ́n ti ń fèsì ara wọn tí wọ́n ti ń bára wọn jà tó máa wá pa wọ́n tó níbẹ̀ yẹn ẹ̀yà àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ̀rín tí kò máa bọ̀ ní South West kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n fọ́ lójú nísìn torí máa yìí náà òun náà kì í ṣe ẹni kékeré nínú ayé ó pariwo pé nọ́ọ̀tì ni wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ ṣé kò tẹ̀lẹ̀ ní South West ebi ń pa àwọn èèyàn ní South West ebi ń pa àwọn èèyàn ní nọ́ọ̀tì ṣé àwọn tí wọ́n rókò lọ no please ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi aṣága àwọn àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá wípé kó wá wo Professor Usman Yusuf bó ṣe dìde tó ń jà fún àwọn ìran ẹ̀ ẹni kan wá wò ṣùgbọ́n àwọn bàbá tiwa agbádá ni wọ́n ń dà káàkiri they are just signing anything signable on our behalf because àwọn lọ sign the peace accord àwọn lọ sign the peace accord o on behalf of ọmọ Yorùbá peace accord tẹ sign láti join sí ṣé àwọn Fúlàní ti fi wálẹ̀ ẹ ti pé wọ́n tún wá ń létí ni àwọn eléyìí ń dìde ẹ lọ gbọ́ kíní ìtàn lórí the morning show ẹ pé ní Sanfara nísìn àwọn èèyàn ti ń dìde wọ́n ní kálukú ti ń gbé ìbọn láti defend ààrẹ gọ́vnà wọn dẹ̀ support ẹ̀ pé ìfi tó máa ń tà yín ó yá ẹ̀ ń tà wọ́n padà ẹ lọ gbọ́ tán lórí the morning show ẹ lọ síbẹ̀ kẹlẹ́ gbọ́ lórí Arise TV wọ́n jọ ń fèsì ara wọn you enter me I enter you gọ́vnà wọn gbà ó ní kó máa fèsì ara wọn ẹ̀yin àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣé bá Tinubu sọ anything ṣùgbọ́n èèyàn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa local security náà ti ń pè fún ní nọ́ọ̀tì yẹn àwọn fẹ́ local security nítorí Sunday Igboho ń sọ fún yín kọ́ yẹn ohun tí yóò bá wuyín pariwo fún yín kọ́ yẹn kábíyèsí Ọọ̀ni bàbá wa ẹ̀yin bàbá wa Afẹ́nifẹ́re bí akadẹ́mọ́ mi fẹ́ pè yín láfẹ́nifẹ́ bi Ọlọ́run èmi ara ń kan àwọn èèyàn máa fẹ́ kẹ́ lọ sí comment section kẹ́ lọ wo táwọn èèyàn máa kọ síbẹ̀ nípa yín ìjọ́ wo lẹ máa dìde tẹ́ máa sọ̀rọ̀ fún ọmọ Yorùbá tẹ́ máa ṣe bí àgbààgbà gidi fún àwa náà nílẹ̀ Yorùbá àbẹ́ ráyè tiwa ráyè lè ráyè àwọn ọmọ tí yóò ti Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé tó bá lé wọn tó ní Sanfara tó láwọn Sanfara náà ti ń gbébọn nísìnyí o wọ́n ti ń gbébọn gbogbo yunifásitì ni wọ́n ti ti àwọn school mélòó ni wọ́n lọ sí school rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń bẹ̀ wọ́n lọ school ni wọ́n ti lọ ká ọmọ ní Kuriga wọ́n ti ti school pa wọ́n ṣán school kọ́kọ́rọ́ àmọ́ wà nílé wọ́n tún wọlé wọ́n tún káwọn ìyá wọn lọ ọlọ́mọdé adágún pọ́nrán àgbákò nígbà mi ọkọ àpè ẹ pé ìyá alágbájá ó yá súnmọ́ bíbí wọ́n ní jó rẹ̀ dájọ́ tó ń gbọ́ wà lẹ́tí bóyá ń ṣe
amo ko ti fọṣẹ ti ẹ ti fẹ́ ta ayo nde fo lo fa nabi ni but àwọn wèrè yìí ṣé ó lè bẹ̀ wọ́n kó gbà ko la be yo fi Jésù gbà nabi wọn ní gbà toju wọn ti ran ko ẹ̀yin tẹ́ bá ti download tap send lẹ bá mi download tap send ẹ lo promo code mi Abiola TTS ni Abiola TTS ẹ lò tẹ́ bá kọ send owó gbàrà báyìí ẹ gba $10 à ń ṣe dollar à ń ṣe pounds à ń ṣe yẹmẹ à ń ṣe gbowó là ń ṣe ẹ kọ́kọ́ gbà ẹ ní first transaction yẹn fi ṣara rí ndi ẹ má wò pé owó yẹn kéré bẹ fún wọn Nàìjíríà torí bí there is hunger in the land there is correct hunger gbági ebi gidi ló wà nílùú nísìn first transaction yẹn ẹni tẹ́ bá fún ní $10 orí ẹ̀ kò má jẹ́ pound lẹ́ṣẹ̀ kò má jẹ́ euro kò ní ṣe pé fún yín o $10 is 15,000 no abelo ni 1,500 o ní $1 o times 10 ẹ mọ iye tó jẹ́ ẹni tẹ́ bá fún Nàìjíríà 15,000 a máa ṣàdúrà fún yín ni bí tí wọ́n bá wa dé ni o ẹ̀yin bàbá ti wá ẹ̀yin fọwọ́ lẹ́rán Yusuf Professor Yusuf yìí kò tó onídàájọ́ orí o àwọn tí ẹ ló ń jà fún ló ń pariwo yìí o ó ń ké tó ayé ń gbọ́ pọ́n ké wọ́n ń gbọ́ ohun ẹ o whatever wọ́n ti ní kọ́ dialogue pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ajínigbé ṣé mo dialogue lẹ́nu lásán tí kì í ṣe pé ṣẹ́nu fífọ́ máa ń dún yànmùyànmù a ní ẹjẹ́ á dúró kẹgbẹ́ Yorùbá nation tó àwọn tẹ́ ń wò yìí kò sí tí wọ́n lè ṣe kọ́ dialogue látẹ̀ni the next year fún wọn ajẹ́dẹ́jẹ ni wọ́n ò ní jẹ ẹ̀kọ́kan síwọ́ nísìn wọ́n pa sójà ń pa wọ́n pa sójà ń pa wọ́n sójà tí kókó nílùú nísìn àwọn sàǹfàrà tí gọ́vnà wọn ni kó máa gbébọn defend yourself defend your land kó bẹ̀rẹ̀ sí ní defend kó bẹ̀rẹ̀ sí ní protect ara wọn àwọn yẹn náà dẹ̀kẹ́ wọn ní ẹ̀mí méjì ẹ̀yin èèyàn mi tó bá di pé àwọn sàǹfàrà bẹ̀rẹ̀ sí ní fèsì wọn tọ́jọ́ ṣe one on one pé ó yá enter me I enter you ṣé wọn ò ní sá tó bá wá sá owó tí wọ́n ti ń gbà yẹn tó ti dùn mọ́ wọn lẹ́nu tó dẹ̀ wọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá pa ẹ̀kọ́ làwa wà ṣe la káwọ́ sókè àmú nǹkan dání ibo náà máa ya wá sọ yẹn retí kí wọ́n yá dé bàbá Tinubu tádì mi wọ́n ti fẹ́ yọrùn bàbá bọ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ kán bàbá lọ́rùn bàbá Tinubu Yorùbá nation la fẹ́ àwọn pípù yìí wọn lè jẹ́ kẹrin ṣe omi ti pọ̀ omi tó bá mọ̀ níwọ̀n là ń bá wọn rẹ́ lásì bàbá Tinubu president tẹ́ ṣe àwọn Nàìjíríà ti ń kọrin wọ́n ní ẹ ṣe ẹ kú àgbọ̀ dìde ti Nàìjíríà ẹ kú àgbọ̀ dìde ti Nàìjíríà onírèébì kan ti Nàìjíríà ẹgbọ́n tó ní àwọn politicians ó ní àwọn ọmọ ọmọ yẹ kó wèrè wà àrò yẹ kí wọ́n ọmọ yẹ máa kó wèrè lọ padà tí bẹ́ẹ̀ ilé ẹgbọ́ tí professor sọ nísìn wípé àwọn politicians ní ọmọ ọmọ yẹ kó wèrè wà ó jẹ́ kí wọ́n ọmọ yẹ máa kó wèrè yẹn padà bàbá Tinubu tí wọ́n máa kó wèrè yẹn padà they are doing this politically TPC bá dé PDP á ṣe wèrè tí PDP bá dé APC á ṣe orí burúkú PDP ò ní jẹ́ kí APC ṣe kó succeed because PDP ti ṣe for years tí wọn ò rí ṣe báwo wá ní APC ti fẹ́ ṣe because APC bá ṣe tó máa yẹ kó rí ṣe it will be continuation of APC and it will continue to be APC TPC bá kú ọ̀nbẹ nísìn tó bá ní kí PDP bọ́ síbẹ̀ tí PDP bá bí tó bá rí ṣe it will be continuation of PDP which APC go nígbà why tẹ́ fẹ́ mi àwọn aráàlú takaiti why tẹ́ fẹ́ mi àwọn aráàlú tafàlà Àtíkù Abubakar ó lóun lè step down ó ní bí ó máa step down fún Obi ní 2027 2024 la wà yìí ẹ títí ná ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà fún 2027 láti 2024 ẹ ti ẹ dúró kẹ́ni tó wà ńbẹ̀ kó tiẹ̀ ṣó jẹ́ oyè ìdílé yín ni ẹ̀yin àgbààgbà yìí ṣé ó jẹ́ oyè ìdílé yín ni I am very sure ẹni tó bá lọ sí coma ní 80s
let's say tó bá lọ sí kó bá wọ coma bí 1984 that will be about 40 years to this time and tó lọ coma 40 years ago tó bá jí lè ní ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí kí lẹ kó máa surprise ẹ many things because it go be like how many days lòun lòun coma ó máa believe pé days ni tó bá rí wípé Buhari tó wà ńbẹ̀ ní 84 tó bá sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ ni pé Tinubu tó wà ńbẹ̀ sí kò tí ì lọ́dún kan kò ní mọ̀ pé òun ti lò 40 years ní coma how be a days àbí months lòun lò ní because kò ní expect pé Buhari tó ti ṣe Tinubu ló tún padà wá na Atiku is ready to come back again so if Tinubu bá rí ṣe nísìn you believe pé Atiku máa rí ṣe àbí òbí ló máa dé òbí máa rí ṣe ẹ wá ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ta káìtì ẹ wá fi ń gba game okay wo jẹ́ kí èmi ṣe dáadáa ìwọ náà ò lè rí ṣe okay APC ló débẹ̀ kò náà lè ṣe LP náà ò lè ṣe ibi tẹ́rin méjì bẹ̀rẹ̀ ti jà ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò mí kí ló sọ pé koríko bẹ máa ṣe Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi o Yorùbáwùyí ni mo ń jẹ́ if you are seeing me for the first time I am the one and only Akalolo of Yorùbá land adáwọn ọlẹ Yorùbá ọmọjọmọlẹ yọlóye tí ò pé méjì abẹni ọmọ òṣèré pààrọ̀ tẹ́ bá ti tẹ subscribe button ẹ tẹ subscribe button kẹ́ tẹ notification bell yín kalẹ̀ ṣé wọ́n lè rí ṣe Ọlọ́run wọn ò lè rí ṣe Ọlọ́run bàbá Tinubu Ọlọ́run àwọn pípọ̀ àwọn wèrè yìí wọ́n ní jẹ́ kẹ́ rí ṣe táwọn sójà ti ń sá kólóbá ó ti fọ́ lójú sí ìyá ọmọ